Hola a todos pelados, yo soy Paleta, Leo Paleta. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de NBA 2K23, papá. Regresamos con Kevin Tarántula. Luego del inicio de su carrera, de ganar la Summer League, vamos a ver qué nos espera en la historia de este juego de NBA. Quería cambiarle un poquito el aspecto, la ropa, hacer un tatuaje a Kevin, pero no tenemos plata, marico. Así que hay que seguir la historia por ahora. Vamos a ver qué nos espera, pues. Seguimos. MP, What's going great on, to man? finally meet you. Pleasure's all Hola, mine, guapo. man. Hey, I read the article about you in the pen down. ¿Quién es este You're loco? one data obsessed cat, man. Well, you can never have too much data. Nunca viene Glad you mal. came. Look, this Shep thing, Dime, pues. it's not going anywhere anytime soon. We're gonna need to put in some work to make sure it doesn't have a negative impact on the start of your career. Okay, yeah, so just like work hard, play well, make people forget Shep ever existed. Yes and no. Let's say we put you in the starting lineup tomorrow and you stumble a little bit. Normally, no big deal. Ujú. 68% of our fans wanted Shep, and of that 68%, 95% have a highly unfavorable opinion of you. No sé por Okay, qué so that's todavía, la verdad. basically corporate speak for ¿Por qué me odian? they hate my guts. Correct. Yeah. Which means it becomes a story. Papers in this town are out for blood. I'm sure you saw the top take segment. Oh, I did. Okay, look, there's no reason to think that you're not going to take off right out of the gate. But any hiccup in your play, and we've got a distraction on our hands. It's bad for your growth, bad for team chemistry, and it makes Phil Boyer look bad. He stuck his neck out for you on draft night. Okay, so Entonces, what's the solution? Glad you asked. dímelo, pues. ¿Cuál es la We solución? focus on the fan base, and we develop a strategy to win their affection. Okay, it sounds like my playing time is based on what? If I can make the fans like me or not? I know it's ridiculous, but everything's connected. Okay. And if we don't deal Okay. with this in a holistic manner, it could affect the bottom line. When the bottom line's affected, governors aren't happy. And when the governors aren't happy, nobody's happy. Ujú. I just want to be a pillar in the community. So if we can make that happen as part of that, I'm in. I don't want to do a bunch of PR fluff, though. Same page, 100%. Okay. And I've already talked to your team about all of this. Impressive group of people, by the way. And they're going to take the lead on it. But my door is always open. Freddie, I really appreciate your transparency, man. I'm just doing my Truly. job. Just doing my job. Believe me, it's an honor to work with someone as talented as UMP. Gracias, Really papi. Es looking un forward to honor. seeing what we can accomplish Claro, together. no va a ser un honor, papi. El futuro MVP de la NBA. Kevin Tarántula, vieja. Solo que ahorita es un poquito feo con esa camisita marrón, esos blue jeans así. Nah. Hay que ponerle zarcillos, hay que poner una cadena de oro, tatuaje. You're here nice and early. Love to Pero Just doing my no hay job, plata, coach. papi. see you. Humble and hardworking. Both qualities we like to see in a draft pick. But you already knew that. Let me show you the locker room. Let's do it. Dale, pues. So obviously you've seen one of these before. Nothing too unusual. Your locker's over there. The one with my name on it, right? Quick study. We put the starter's name on the whiteboard over here before every game. Coach likes to keep things regular, but obviously injuries happen. People perform or they don't. So it'll change from time to time. All right, well, hopefully it changes sooner rather than later. You keep doing the right things, you'll be there sooner than you think. Hey, that's the plan. All right, hey, come on, let me show you my office. Come on in. Está bien, me estás enseñando un poquito la oficina, el vestuario, Now, I todo. know you're anxious to find out how you're going to fit into the rotation. Coach, man, I'd be lying if I said I wasn't hyped. Ese es el entrenador. You got no idea. Like I said, we wanted to see how you performed under pressure, so we put a lot of weight in your performance in the Summer League Championship. Yeah, you were very clear about that. Communication is super important in this organization, so I am glad to hear you say that. And I'm Uh-huh. also glad to let you know that you'll be our sixth man to start the season. Six man. Six man. Okay, can't be mad at that. Desde la banca, papi. I thought you'd be a little higher in the joy scale than can't be mad at that. Joy scale. Coach, you a life coach on the side? Getting a little pocket money there? Yeah, I joke. Bueno, when I'm que upset, tampoco voy a too. estar feliz por I'm ser not un upset, it's sexto just- hombre, marico. Yo lo que I haven't quiero played much es in ser college. titular. Before that, never really. I get that. But six man at this level is a big responsibility. People have long careers in that role, and you haven't even played a game yet. I feel you. I feel you, man. It's just I have high expectations for myself, and I'm not exactly at a 10 on the joy scale just yet. I get it. 100%. Honestly, I'd be concerned if you didn't feel that way. Ah, You wanna entonces, make it bobo. here,
You got to have a hunger to be the best. I mean, if you're not competing to be the best here, what are we doing? Exactly. doing? Exactly. So, yeah, that's pretty much it. If you want to get dressed, you know where your locker is, and once you're ready to head to the court, it's the tunnel across from the locker room. Any questions? Ah, Coach, I'm ready. Ninguna pregunta, vieja. Let's get it. See you out Let's there. get it. ¿Ya? ¿Puedo jugar? Estoy hecho hablando inglés, me están volviendo loco, Marek. Starting lineup for the visiting Orlando Magic. At shooting guard, Jalen Suggs. Titular, Sox. At power forward, Paulo Banchero, papi. at the other guard position, Markel Fultz. Ah, tenemos buen equipo, no, ni tan mal. at center, Mo Bamba. Bamba. At the other forward position, Franz Wagner. the head coach of the visiting team is Jamal Mosley. Jamal Mosley. The head coacher. Este es el entrenador, no el otro que me estaba hablando. Vamos, vieja. Y el primer balón será para los Magic. Dale, simula esa mierda hasta que me metan. El debut en NBA, ganando 13-6. Van ganando los Magic. El balón le llega a Embiid. Otra vez Anthony. Robo de Kelly Olynyk. Comienza bien nuestra carrera perdiendo una pelota, coño de la madre, marico. Y nos acercamos a los 3 minutos y medio jugados en este primer cuarto. Y aquí está Stuart, cubierto por Anthony. Dámela, papi, dámela. Embiid Toma. con la bola contra Stuart. Carter convierte la bandeja. Asistencia. No se fallan muchos. Primera asistencia en NBA, vamos, vieja. Toca de todos a Ivy. Fallado con el balón. Cubierto. Coño, me perdí la marcatura ahí. Esta. Sincroniza sus pases a la perfección. Coño de la madre. Pedazo de asistencia. Y así termina el primer cuarto. Estoy corriendo como loco y no me la pasan, marico. El marcador. Ganan por 5. Ok, comenzamos el segundo cuarto, bien. Vamos. Primera mitad. Y analizando el rendimiento de los Magic, Daimiel, Quiroga, ¿qué opináis? Van desplegando Estamos una ganando por defensa. 5. Buena presión. Han conseguido robar algunos balones gracias Vamos por el a su rebote. actividad en defensa. Bien. Rebote defensivo. Embiid con el balón. Defendido por Cunningham. Falta. Pitan la falta a la vez que Y anotan. anota, Son dos papá. puntos con opción de conseguir Vamos. otro en la línea de personal. Mierda, me voy a marear, weón. Number 97, shooting one. Y el tiro libre no entra. Fallamos. Coño de la madre. Detroit va perdiendo. Un triple. Enchufa el triple. Le dieron demasiado espacio para tirar. Estamos ganando por 4. Empezará a jugar Orlando. Defendido por Barks. Fultz en el exterior. Dámela, dámela. Saca para Embiid. Verga, qué tiro de mierda. Esa mecánica la odio, Sale weón. desviado. Tengo que ver si la puedo cambiar, marico, porque es muy mala. Cunningham en el exterior. Vente, vente. Toma. Balón le llega a Sachs. Te lo bloqueo, dale. Nada. Para adentro. Bien, Sux. La primera. Joseph. Corey Joseph. Cunningham con la bola. Coño, solito. El rebote. No Nada. es bueno el tiro de Cunningham. Quero al interior. Paulo. Y será canasta. Bien, Sox. Tenía un compañero bajo la canasta y conectó con él con una hermosa asistencia. Bien, vieja. A la zona. Hago el rebote. Suspensión Rebote. hacia atrás. Mío, Acaba vieja. muy a la Bien. derecha. Toma. El balón le llega a Sachs. Banquero tiene el balón. Toca defender a Bey. No, Falla Banchero, coño de la madre. Quería ir por el rebote ofensivo, La pero... mecánica para lanzar antes no de que pude. llegara el defensor. Cuidado, cuidado, que perdí la marca. adentro. Tiempo muerto. en la cancha. Aquí me van a sacar. Los Magic. Entramos en el tercer cuarto. Sí. 3 minutos y 44 para que se termine. Ganando o empatados, coño de la madre.
Vamos, vamos, hay que hacer la diferencia, vieja. Aquí está Joseph. Cubierto por- Cuidado que perdí la marca. El balón le llega a Cunningham. La enchufa junto al aro. Ah. No te lo pierdas, vieja, no te lo pierdas, coño. Vamos. Aquí tenemos a Full. Marca el full. 6 puntos. Siempre la misma jugada me dice que haga, marico. MP encima del poste alto. Hazme el bloque ahí. Para detener la racha. Lo atrapa Stuart. Fallamos de nuevo. Tiro complicado. Sí, esos Este no tiro no suelen me acabar gusta, en marico. canasta. Cunningham. Rebote. No entra tras rebotar. Rebote en la para base Fultz. del aro. El balón le llega a Sachs. Consigue Este, anotar. ese dicho Se Sachs adelantó no el pase falla, para que su marico. compañero corriera hacia el balón. Bien Sachs. Los Pistons. Vamos, Markel, vieja. Así es, vieja. Sí me gusta, papi. Segunda parte, pasados 3 minutos del tercer cuarto. 2 minutes remaining in the third. Cuidado, cuidado, que no lo pierda. Nada, falla. Captura el rebote Orlando. Bien. Fultz en el exterior. Cámara, que estoy solo. Le llega Coño, no meto una, marico. No meto una, vale. Diallo en la izquierda. Aquí tenemos Esa a mecánica de tiro hay que cambiarla. No me gusta para nada, marico. La juega Burks. Vuelve a levantarse. Le han hecho una falta muy dura y Falta de Jonathan tiros Isaac. libres. Son sus primeros tiros libres del partido. Es bueno el tiro de Burks. ¿Me sacaron? Aún no. For Detroit. Falla, así que consigue uno de 2. Ambos equipos están batiendo el cobre bajo los tableros. Sí, y el resultado está siendo un reflejo de la igualada que muestra el marcador. Al Toma. centro. Ha salido fuera, le toca jugar a Detroit. ¿Pelota perdida? No, ¿no? Fue un buen pase, marico. Fue el que se salió. Ok, me asusté. Estamos ganando por uno, vieja. Ay, chavo. Ah, me las tenía que haber dado, papi. Por encima de Diallo. Bien, bien, Jonathan, bien, Jonathan. Es evidente que la altura Si me la daba ahí, penetraba, Y también su puntería. la metía, pero bueno. Corto. Al menos anotó. Aquí tenemos a Ivy. 9 segundos para que se acabe el tercer cuarto. 5, 4, 3, 2, 1. Lanza a tiempo. Falla. Bien. Cuarto en la banca. ¿Será que voy a entrar? Entramos faltando 1 minuto y 34. Ganando por 7. Echamos un vistazo al cronómetro. Casi han transcurrido 3 minutos y medio del último periodo. Ivy. No, falta. No haga falta, papi. No haga Empezado en falta. el salto y dispondrá de 2 tiros libres. El primero ya está dentro. Y Vamos por el rebote que falla. Vamos por el rebote que falla. 6 puntos. No atina esta vez. Falla el Mobamba. segundo tiro libre. No pueden permitirse esos fallos con los tiros libres, Sixto. Necesitan todos los puntos. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá Bien. a la línea de personal. Bien, Sachs. No falles, papi. así se defiende la zona, no permitiendo que anoten con Vamos. facilidad. En el peor de los casos, haz que tu rival se gane los puntos con tiros libres. En cesta. Bien, Sachs. Ese Sachs es un fenómeno, marico. Está metiendo todos los puntos él. Y Detroit tiene la posesión. Contragolpe. Viene el exterior. Toma. Le llega el balón a Fultz. Sachs. Vente, Sachs. Y con el balón. 5 segundos en el reloj. Toma, banchero. Con el balón. Toca defender a Bale. Ah, qué malo banchero, marico. A la banda derecha. 37 segundos. Yo creo que ya ganamos. Ivy. Porque nos hagan 9 puntos ahorita, no joda. Gancho en suspensión. Rebote, nada. Intentó apoyarse en el tablero, pero no entró. Ha decidido Orlando el Magic partido. gana su primer partido de la temporada. Alturas ya no pueden hacer mucho. Tarántula, con un debut un poco decepcionante. Pero bueno, al menos ganamos. 2 punticos, 2 rebotes, 1 asistencia. Qué malo, marico. Qué malo. Para el que se pregunte, estamos jugando dificultad All Star. Hampton con la bola.
El balón le llega a Harris. Bueno, se acabó. Así que la victoria es para Orlando. Llegaron y Bien, solucionaron muchacho, el bien, muchacho. partido como si fueran el equipo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este partido? Demostrar que este es mi sitio. No puedo decir eso porque, marico, hice 2 puntos, weón. Hacerme con la victoria. Just picking up that W, man. I could have easily scored 100 tonight. Let's be real. But if we would have gotten that loss, that wouldn't have mattered. Okay, I hear what you're saying, but I think you'd still be pretty happy with 100, no? Yeah, I mean, I guess you got me there. But you know what I mean, John. Stop playing with me. You know what I mean. You know, man, I played this game to win. So Así es, papi. Lo más importante es ganar. First time on the NBA floor. Totally, and it looked like you were having Es a lo great único que time out there cuenta. too, so Oh, I congrats was. again, MP. I know you were looking forward to this all off season. There were a lot of media outlets in the preseason that made a big deal about the fan base's so-called negative reaction to you on draft day. But I did see quite a few people in the stands supporting you. Could you speak a little bit about that? ¿No puedes hablar un poco de ello? Ha estado genial, la verdad. No, ha estado genial, no. La comunidad lo es todo. Toma. Community. Community is everything to me. So it's very important for me to have the fans on my side. You know, with that Soy muy being guapo, said, ¿no? Soy it's muy only up guapo, to me marico. to give them reason to cheer, to smile, to have something Negrito, to look forward to. catirito, You ojos know, and with the azules, season only just barbita, starting, bigote. you know, I'm not surprised if they're not fully ¿Qué on más quieres, board. papi? Okay, but is it fair to you to have to prove yourself like that? Is there any part of you that wishes you were perhaps given the benefit of the doubt? I mean, is it fair? I don't know. John, life ain't fair. You know, Sí, my es, papi, peers la vida no es always told justa. me that La when I vida es felt bad for difícil, myself. injusta. Wise words. Truly. You know, Para algunos, ¿no? But as far as, you know, getting the benefit of the doubt goes, I'm more comfortable being in a position where I got to prove myself. Always have, always will. You know, that's just a natural part of sports. You know, first you got to prove yourself to your teammates that you can be trusted to deliver. Then, if you do that and get results, the fans will follow. So I'm not really worried about it. Cool as a cucumber. I'm sure the fans will love that quote, MP. Yeah, man. Hey, thanks for your time. Anytime, brother. De nada, más, weón. Media hora que con esa entrevista, weón. Una joda. Dale, que tengo cosas que hacer, vieja. ¿Qué crees? What up, Rick? You good? Hey, yeah, just got off the phone with Othello Akpem's assistant, and the big boss man wants to see you. What about? I mean, he's not one of those super hands-on GMs, is he? Nah, I mean, that's not really his reputation. So, Honestly, I don't know what this is about, man. I mean, I tried to press his assistant for some more info, but all he told me was that Coach Graves will be there too. Okay. Ok. Something about this feels off. Yeah, I agree. Dale, pues. Any advice? Dile que venga, pues. No más Man que with quiere. an open mind. See what they want to talk about, and come back here and we'll talk about it. No, mamá, huevo, no voy a volver. Bet. Y yo gracioso el negrito ese. MP, come on in, take a seat. What's up, MP? Coach Graves. Hola, hola. Him. Hola, guapos. Othello, please. All right, man, my bad. You got it. So, about Shep. Boy, you too. Mamma listen. mía. Porque todos hablan de ese We need bicho, the pay rate weón. we take for picking you over him. But that's all just outside noise. Inside these walls, all we care about is ball. All right, well, I'm willing to put in the work. On and off the court. So whatever it takes. Son ustedes que lo nombran cada rato, marico. Freddie. Did I do something wrong by talking to Freddie? Freddie's a nice guy. I like him. But all this stuff about controlling your own narrative, you're a ball player, not a politician. We put together a very specific game plan for you. You hit these goals, you're in the starting lineup. Simple as that. Ok, ¿qué objetivos son? Para ver. Okay, Freddie made it seem like I had to do a bunch of PR stuff just to get my shot with the That's Stars. flat out wrong. This Shep stuff has nothing, I repeat, nothing to do with your playing time. I want you to focus on your craft, not this PR stuff. Am I clear? Crystal clear. Ok. Good. I don't need to keep you. But if you ever want to talk, or if Freddie gives you a hard time, whatever, my door is always open. Ok, ya, déjeme jugar baloncesto, papi. Thank you, Mr. Akpem. Othello. Don't mention it. Thank me
by putting in the work. See you, coach. Sounds good, Jerry. Yeah, I'll link up with you later, man. All right, have a great one. Yo, you want me to come back? No, you good, you good. You sure? Yeah, I just wanted to talk with you about your meeting with Othello. To be honest with you, man, I'm a little confused. Yeah, I thought you might say that. ¿Qué tal la reunión, marico? No me dijo nada, la verdad. So what's your take on it then, man? And one ear I got Freddie tell me one thing, and the other I have Othello basically forbidding me to talking to Freddie. Oh, well, he forbid you? Well, not exactly, but he's not happy that I'm talking to him. I mean, the thing is, you know, winning over the fans, I'm all for. It is my thing. It's a great idea. It's well-researched. But, Rick, man, if it's me stepping on people's toes, I'm not for it. Look, I don't want to make the coaching staff angry. That's not going to happen, all right? So what's the plan, man? Well, first of all, relax. ¿Cuál es el plan, pues? Dime, Just bobo. a little palace intrigue, that's all. Century. All right, sure. Look, your president of basketball ops, Phil Boyer, he's feeling the heat right now. He underestimated the PR hit that he would take by drafting you while Shep is still on the board. And optics, for better or worse, are very important for a man in his position. Yeah, I mean, he's got a career to consider, so I get it. Okay, so if you take this whole thing seriously, it'll do a great deal of getting you ahead. Okay. Well, like I said, I'm down for whatever. Just say the word. All right, that's good. But meanwhile, you still got Othello Akpem thinking that Freddie's some existential threat. A threat? Yo, bro. ¿Qué tanto hablan, marico? Yo lo que quiero es ir entrenado, weón. Que este dicho es más lento que el coño. No mete un tiro, I weón. don't know. Dude seemed pretty straightforward to me. I mean, that was my read too, but I mean, that don't mean Othello's not worried. Look, the way he sees it, Phil's legacy is tied to you, which means that Freddie's got his ear because you come with a lot of media baggage. Okay, again, that part makes sense. Okay, plus you got the whole data-driven angle. You got to remember, Othello's old school, like a real scouts and chalkboards type. Thinks that anybody with a computer is trying to push him out the league. Right. All right, so all I'm saying is you gotta walk a real fine line here, man. I mean, goes without saying, you have to perform. Yo, the funny thing is, that does not seem to be the focus right now at all. Like, I mean, you want the money, right? Hey. Then this all comes with it. Hey, I ain't complaining. I just think it's funny, man. Look, all this means is that we got to be delicate, all right? So instead of launching this, full-on PR blitz, probably on the lines of what Freddie would want, let's dip our toes in this whole plan to win over the fans. Bueno, es lo que estoy tratando, weón. ¿Me pueden dejar tranquilo, por favor? It's not like we won't do nothing. We'll just ease into it. Keep Othello and Freddie happy, which keeps Phil happy, which makes us one big, happy, slightly dysfunctional family. Okay. It's all making sense now. So when we start, man. Well, Mila and Ashley are running point on this, so I'm sure they'll hit you up when they got something to say. Yo, let them know whenever, wherever, it don't matter. I'm there. I'm your guy. Let's get it. Okay, I get it. Look, in the meantime, you just focus on ball, all right? Hit the goals that Othello and Coach G gave. Céntrate en jugar baloncesto, marico. Bueno, joda, es media hora que me están hablando huevonadas aquí. I'm just saying. Hey, that ain't no issue. Yeah, I didn't think it was gonna be. All right, then. All right, get out there, man. Chao, pues. Bow. ¿Ya? Gracias a Dios. Tin, tin, tin. Tin, 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 tin. Bueno, pelados, por este episodio está bien el debut de Kevin Tarántula en la NBA. La verdad es que me siguen contando esta historia de ¿cómo se llama el pana? Shep. Ya ni me acuerdo cómo se llama, el negrito ese del inicio que le ganamos en la Super League. Marico, pues no pasó nada. O sea, lo que me mostraron a mí fue una discusión que hubo y ya. Y fue creada por él, pues yo no dije nada. Así que no entiendo qué tanto drama están creando en torno a eso. Y no me han explicado, o no entiendo, o no sé por qué la gente nos odia, marico. Ya desde el draft que cuando nos escogieron todos abuchándonos, puro bu, pero no entiendo por qué, pues. O sea, no lo explicaron. Así que nada, yo voy a entrenar un poquito a Kevin, porque marico, somos malísimos, marico. Un tiro, no metemos un tiro. No, somos más lentos que mi abuela. Traté de cambiar la mecánica de tiro, pero no puedo porque no tengo otras, marico. Así que supongo que con el tiempo iré ganando mecánicas de tiro y movimientos y tal para cambiarla, porque esa que tenemos es malísima, weón. Así que nada, yo los saludo, espero que les haya gustado este episodio. Suscríbanse para no perderse ningún episodio de la carrera de Kevin Tarántula. Y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense, pórtense bien, Dios me los bendiga. Hasta la próxima, se les quiere. Chao, chao.